Okay, we're ready. 준비가 Okay. 됐네요. Well, hello everyone. 안녕하세요, 여러분. 안녕하세요. Sorry to keep you waiting. 기다리게 해서 죄송합니다. Today, we're very happy that you all came 오늘 to 여러분이 join us with our first ever Fochi in Korea. 여러분이 이렇게 모두 오셔서 처음 불치를 한국에서 하게 돼서 기쁩니다. This is the very first time for our American Mahayana Dharma, especially the Great Assembly Dharma, to be performed here in Korea. 한국에서 처음으로 특히 미국 대중법이 처음으로 한국에서 이렇게 실행되게 되었습니다. It's sort of last minute, it's put together, but we're very, very pleased that you all can make it. 우리가 갑작스럽게 이렇게 하게 되었는데 여러분이 이렇게 시간을 내서 올 수 있게 돼서 정말 다행입니다. So thank you very much. It's all our hard work for your part. 모두 환영합니다. I'm so grateful for all the hard work that all of you put in to make this happen. 여러분 모두 이렇게 열심히 해서 이렇게 행사가 진행될 수 있게 도와주셔서 모두 감사합니다. It has been taken a lot longer than we expected. 우리가 기대했던 것보다 훨씬 오래 걸렸지만 But we opened this way place 2 years ago. 우리가 이 도량을 2년 전에 열었습니다. Around 2 years ago, yes. No one remembers anymore. 언제 열었더라? 아시는 분, 기억하시는 분. I think 2020. 2020. Today is 2020. Yes, 2 years. Yeah, it's about 2 years ago. Master, today is the anniversary of 2 years. Today is actually, I'm told, is the anniversary of our 2 years. Yo. Oh, yesterday. But today. yesterday. 2년 전에 5월 1일 날 시작을 했어요. 그래서 5월 2일이잖아요, 오늘. So it's safe to 2주년. say that today is the 3rd year? 이제 3년이 시작됐군요. 그렇죠? But this time, actually, for this time going to Korea, I wasn't anticipating to be able to see that many of you. 이렇게 여러분들이 많은 숫자가 참여할 거라고는 예상치 못했었습니다. 올 때. Because we first started by scheduling the flight to come here 그래서 비행 예약을 할 때 and expecting to be quarantined for 5 days. 5일 정도 격리될 것을 예상하고 있었습니다. And I wasn't even sure I'd be able to pass the PCR test. 그리고 PCR 시험이 통과할지도 확실치 않은 상태였습니다. For 2.5 years, I've been preaching people that the COVID cannot harm me, harm you. 왜냐하면 사람들한테 나는 코로나가 나를 해칠 수가 없고 여러분도 해칠 수가 없다 이렇게 계속 얘기했는데. But then it would be enormously embarrassing for myself personally if I couldn't even pass the PCR test. 근데 PCR 테스트 통과 못했으면 어떻겠습니까? 얼마나 창피한 일이겠습니까? So honestly, for a month, I was worried. Before 그래서 leaving, 한 I was 달에는 really, really worried. 출발하기 전에 엄청 걱정했었습니다. But anyway, I made it here and passed all the PCR tests so far. 지금까지 다행히 PCR 테스트 다 통과를 했습니다. So anyway, I know it's been hard for all of us, not only in Korea, but also people in the world. 한국에 계신 여러분뿐만 아니라 전 세계 모든 사람에게 힘든 시간이었습니다. And even for us to decide to organize this Fochi in the last minute, it's really extraordinary. 그리고 막판에 이렇게 불치를 갑작스럽게 주관하게 된 것도 엄청 어려운 일이었죠. I wanted to make sure we spend enough time with all of you, if 우리가 possible. 가능한 한 최대한 많은 시간을 여러분과 보내기 위해서 노력했습니다. And we spend also time to go around some temples and get acquainted. 그리고 시간을 좀 들여서 여러 사찰도 다녔습니다. But early on, I realized that many of you were very interested in the Buddha recitation Dharma door. 그런데 여러분 중 많은 분들이 연부
법문에 많은 관심을 보였다는 것을 알게 되었습니다. So that's why we decided to organize this Fochi in the last minute. 그래서 갑작스럽게 이렇게 불치를 하자고 그렇게 결심하게 된 것입니다. So instead of preparing ourselves to leave within a few days, 며칠 안에 이렇게 출발하겠다고 그렇게 하는 대신에 준비하는 대신에 we extended our stay for another week. 일주일 더 여기 지내기로 그렇게 계획하게 된 것입니다. And so that we even have more time to spend with you. 그래서 우리가 더 많은 시간을 여러분과 보내고자 그렇게 일주일을 늘렸습니다. But also, it also very interesting for me personally 그리고 개인적으로 되게 흥미로운 부분은 because I had a chance this time to go and meet with many Sunims, 그리고 또 많은 스님과도 만날 수 있는 기회가 있었습니다. many more than the last few times. 지난 몇 번보다도 더 많은 스님을 만날 수 있었습니다. Yeah, this is my fourth time here in Korea. 한국에 이번에 4번째 온 것인데 First time was more like a tourist. 첫 번째는 관광객처럼 왔었고 Second time was to see, to speak the Dharma at some temples like Sungrinsa. 그리고 두 번째 여행에서는 성년사 같은 절에서 법문을 할 수 있었습니다. Third time was to come here because I was requested to open a way place here. 한국에서 도량을 열자고 해서 요청을 받아서 세 번째 잠깐 So we 방문했어요. came here, I think, for like a few days only. Like 5 days. 5 days. Maybe. Yeah, very quickly. 그때 며칠 왔다 갔죠 우리? Yeah. 기억이 맞았어. They remember 5 days. 5 days. Even with 5 days, something like a dozen people showed up here. 여기 to take a 5일 look. 갑작스럽게 왔는데도 한 12명 정도가 여기 다 모였었습니다. So we really have affinity with this place for it to 그래서- finally happen. 이 도량과 인연이 있나 봅니다. 그리고 또- 드디어 이런 일이 생겼습니다. It took like maybe 4 or 5 months to get the place secured. 그 다음에 이 공간을 우리가 이제 확보하는데 4, 5개월 정도 걸렸습니다. And so that was the third time very quickly, and then 그래서 세 번째는 아주 금방 왔다 가고 this is the fourth time here to really work. 이번 네 번째는 진짜 일하러 왔습니다. And it's kind of interesting because this time also happens to be the very moment that we decided to propagate our brand of Mahayana more openly. 그리고 이번이 진짜 일하러 왔는데 좀 더 마음 놓고 개방적으로 우리 스타일의 브랜드의 그런 대승을 포교할 수 있는 기회가 왔습니다. We're here to share with you the Chan and Pure Land parallel practice. 여러분에게 선과 정도의 동시 수행을 소개하고자 왔습니다. In particular, I personally would like to put more emphasis on the Pure Land Dharma door. 특히 여러분에게 정토 법문에 대해서 좀 더 강조하고자 합니다. And it's very auspicious because we before coming here we were able to purchase the Dharma Territory Temple in San Francisco. 그리고 여기 오기 직전에 그 샌프란시스코에 법장사를 확보할 수 있게 And they 되었는데 are able to 그래서 join us 좀더 기묘한 일입니다. right now as well, as you see on this screen. 저기 스크린으로 보실 수 있는데요. So 확대 좀 해주시면 안 San 될까요? Francisco, please say hello to Korea. 샌프란시스코 한국에 안녕 해보세요. Oh, they can hear us. 우리가 들리나 봐요. Please say hello to San Francisco. 샌프란시스코 여러분에게 한번 인사해 볼까요? Yeah. 예. 와. All right. Yeah. There's so many people already. There's a lot of people there. 와. Yeah. Nice flooring. 바닥이 좋아 보여. 와, the floor looks nice. Yeah, the flooring, we have to redo the flooring. 바닥을 새로 다 깔았대요. And Master, can you hear us?
Oh wow, loud. Too loud. Very well. Okay. Yeah, we have to use the iPad to talk because we don't have any microphones set up. Okay. 아이패드로 마이크가 안 돼가지고 아이패드로 지금 얘기하고 You 있대요. can hear very loudly, 아주 크게 잘 들리네요. like some people here in Korea. 여기 한국에 어떤 사람들 되게 시끄럽던데. So how is it going? I see that the wood floor is done, and 나무바닥이 다 됐다고 and 들었는데 its carpet is done too. 카펫도 Apparently. 잘 됐대요. Yes. Yeah. it is. So Okay. yeah, everything is coming along. Okay. 잘 되고 있대요. And I'd like to introduce to you here with our crew here that they are in San Francisco. 이 샌프란시스코에 있는 저기 우리 크루 그러니까 뭐라 해서 한국말로? Okay, first you hear our White Hope, Master CheongJu. 우리들 중에 유일한 백인 희망 형제스님. He's been with me since the very beginning as a lay person. 제가자로 일 때부터 처음부터 우리가 함께했습니다. Something like 10 years ago, yes, CheongJu, Oh, more than 10. right? More than 10 years ago. 10년 이상 So 됐어요. maybe over 10 years. Over 10 years. 10년이 넘었어요. And unlike many other people, he never thought of quitting. 다른 사람과는 달리 한 번도 그만둘 생각은 안 했어요. You can say yes to that. 그냥 예스라고 해라. I never taught how to train people, so I offended a lot of people and made a lot of people quit. 그 훈련하는 방법을 어떻게 될지 몰라서 그동안 많은 사람을 기분 나쁘게 했고 많은 사람들은 그만뒀습니다. And Master CheongJu is the one that stuck around, 형기 스님은 그 중에서도 몇 안 되는 붙어 있는 사람입니다. even though when the going is very tough, 되게 힘들 때도 very difficult. 아주 어려울 때도 We had a lot of problems from others 다른 사람들로부터 많은 문제가 왔을 때도 who slandered us and 우리를 모함하고 accused us a lot of things that are totally untrue. 사실 진짜가 아닌 완전히 진짜가 아닌 사실이 아닌 것으로도 우리를 모함했을 때도 And for a Caucasian person, I think normally Caucasian people would be disgusted and would have left. 그리고 보통 백인 같으면은 그 정도면은 혐오스럽다고 느끼고 떠났을 텐데. And I remember his own words. He says, I asked him, why didn't you leave? 그래서 그에게 사실 예전에 왜 떠나지 않았냐고 물어본 적이 있습니다. I remember, I think this is what he told me. He says, 그가 아마 이렇게 얘기했던 것 같습니다. because I think what's being done to you is so unfair. 왜냐하면 너한테 너한테 일어난 일들이 참 불공평한 일들이 많았을 텐데. You still remember that, CheongJu? 형제 아직 기억하니? No. Did I say that? I don't remember that. Yeah. 나 기억이 안 나는데요. 그런 얘기가 있었나요? Trust me. 네, 믿어라. So anyway, we went through a lot together, not only that, but 그래서 the whole 같이 많은 일을 time 겪었는데 I'm 그뿐만 very 아니라 proud to tell you that he's been able to endure a lot of difficult tests. 나는 자랑스럽게 그가 아주 어려운 시험을 많이 통과했다고 말해주고 싶습니다. For most people, I'm an impossible teacher. 많은 사람들한테는 불가능한 선생인데도요. So anyway, he's still around. 아직도 붙어 있어요. I hope someday he'll become enlightened and help save and come back and save me. 그리고 그가 언젠가 깨달아서 돌아와서 나를 구해주길 바랍니다. And all of us, yes? 우리 모두를 다 구해주길 바랍니다. And then behind you, 그 there's 뒤에 our Korean Sunims 한국 스님들 계시네요. in disguise. 잘 안 보이죠? Yeah. 숨어 있는데 Jungin Sunim and Wontek Sunim. 종인 스님과 원택 스님을 소개합니다. 예. Yeah, look at that. 연예인이야 연예인. 야 한국인 화이팅.
한국. Look how excited 원택스님 really is. 원택스님 얼마나 흥분했는지 한번 봐보세요. Would you like to say something at all 하고 싶은 말 있어요? to us here? 여기 우리들한테. 네, 안녕하세요. Hello. 예, 저 마스터 감사합니다. Master, thank you. 감사합니다, 마스터. Thank you, Master. That's it. So short. Hello, 스님. So you're welcome. 안녕하세요, 스님. 천만에요. So they've been working here in San Francisco for 여기 over a month now, right? 한 달 이상 일해 Month and a 왔습니다. half, 2 months. 거의 2달. Yeah, 예스 마스터. yeah. Yes, Master. And Chong 스님 is the unofficial cook of the temple. 정인 스님은 비공식적인 공양간 담당입니다. Making sure that both monks and lay people have the food they want to eat. 그래서 거기 있는 재가자나 출가자들이 다 먹고 싶은 걸 먹을 수 있도록 책임감을 갖고 있습니다. And so far, we haven't heard any complaints yet. 아직 불평하는 소리는 못 들었어요. So good job. 잘하고 있네요. 땡큐 마스터. 고맙습니다. Okay, so hopefully in time, 원택스님 will learn to say a few more words in English as well. 연택 스님도 곧 한두 마디 더 영어로 할 수 있길 바라면서 But 원택스님 has been working very hard too, 연택 스님도 quietly, 진짜 all 열심히 day. 일하고 있습니다. They've been working very hard 이들이 다 actually. 열심히 일하고 있습니다. And so, thank you. 감사합니다. And also, the rest of the crew, 나머지 거기 일하는 분들 as you see to our right, 우리 오른쪽에 Ju. 주 Yeah, right there. Hey, say hello to Ju. 주라는 분인데 인사해 보세요. Wait a minute. This is a Sunday night, right? 오늘 일요일 저녁인가요? Over in the United States. 미국에? Yeah, Sunday night. Don't you have to go to work tomorrow? 내일은 직장에 안 갑니까? You do? Ah, okay. It's about 9 o'clock in the United States. 미국에서 밤 9시 정도 됐네요. Okay. Well, nice to see you, Ju. 둘 다 만나서 반가워요. And then the gentleman behind Chung-in Sunim is her husband, Tuan. 종인 스님 뒤에가 그 남편인 Yeah. 투안 doesn't in San Jose? Yeah, they both live in San Jose. 산호제 사는 사람들인데 Yeah, they've been coming. Each trip probably cost them a lot of money, gas-wise. 그래서 샌프란시스코 왔다 갔다 하려면은 기름값도 많이 들 텐데. But they've been helping us. We're very fortunate. 우리가 참 Our 운이 San 좋아요. Jose disciples have been very supportive of San Francisco. 샌프란시스코에 하는 불사에 대해서 산호제 신도들이 굉장히 후원을 열심히 하고 있습니다. It's funny because we started in San Jose as a Dharma lecture hall, 거기 법문할 수 있는 곳을 maybe 만들었는데 teaching Chan as well. 선도 가르쳤어요. Can you switch to San Jose? We have some San Jose people there too. 산호제 화면으로 바꿔보래. And look at that. That's San Jose. 저기가 산호제예요. Yeah. 다 어디 가지? Say hello to San Jose, 소리를 everyone. 그쪽 걸 꺼야 될 것 같아. 샌프란시스코. Yeah. 샌리ao. Xian Liao. Xian Liao seen him right there in front. And then Liang right behind her. And then Dewey. 뚜이도 있고. Yeah. And then the young gentleman right there 여기 젊은 사람이 하나 who is 있는데 able to sit for how long now? 12 hours? Full 12시간 lotus? 왔는데요. Yeah. And the mother, what happened to the mother? 엄마는 어디 갔지? Oh, the mother's in back manning 엄마는 뒤에 the 있네요. TV station. Okay. So actually a lot of
The San Jose people have been very supportive of San Francisco. 산호제 사람들이 샌프란시스코에 굉장히 후원적입니다. 지원적입니다. Okay, and go back to San Francisco, please. We finished the rest. 샌프란시스코로 한번 And 가보세요. also in San Francisco, quickly, we also have Ray next to Ray가 Tuan, 있습니다. right there. 투안 옆에 레이. Ray is from Seattle. 시애틀에서 He's 왔어요. working with Microsoft. 마이크로소프트에 일하고 있습니다. I understand he's working right now too. 지금 일하고 있는 게 확실합니다. Yeah, that's what I tell my manager. 자기 상사한테 그렇게 말은 하고 있대요. All right. And then behind them is our fearless Jimmy, 지미가 있습니다. 그 뒤에 also from LA. LA에서 갔어요. 와. He's hello Jimmy. 지미. Yeah. 안녕. 안녕. Jimmy is helping too, 지미도 doing 돕고 the 있어요. internet 인터넷 and 공사. cameras and so forth. So a lot of them, like 많은 Jimmy, 사람들이 move away from his home to go up there to help out. 거기 가족과 떨어져서 멀리 떨어져서 도우려고 거기까지 갑니다. Okay. Are you crying, Jimmy? No? 누가 울고 있나? They are. It looks like we're going to be ready for the summer tea in San Francisco, right? 정치 선출이 준비가 돼가고 있네요. Yes, yeah, we should be ready. 준비가 될 것 같습니다. All right. So if you can, come and join us in San Francisco too. 샌프란시스코에 여러분들이 가셔서 참여할 수도 있는 겁니다. We were even walking distance from what's the name of that park? There's two parks nearby. 가까운데 공원도 두 개나 They're 있대요. parks, but they're both really huge. Yeah, 되게 the 크대요. Golden Gate Park or something like that, huh? Golden Gate Park is the big one. The big one is Golden Gate Park. 와, It's walking distance. The Koreans love to walk. 공원도 있고 근처에 걸어서 갈 수 있대요. Yeah, they Lake Merced, right? Yeah, Lake Yes. Merced. And then we also have like an hour, a mile from the ocean as well. 바닷가하고도 가깝대요. Yeah, so come and for a visit. 오셔서 방문하셔도 됩니다. Okay. Anyway, anyone would like? Oh, I thought there was a question on YouTube or something, but no. 유튜브에 질문이 있었나요? 혹시? Yeah, go ahead, YouTube. Okay, wait a minute, YouTube. Very busy. While they were getting ready, also say hello to Los Angeles Way Mountain Temple. 여기 조정 위산사 여기 위산사에도 인사해 보세요. Oh, you have to do it manually. Yeah, look at that. We have Where's everybody? 2 people there. 두 명 있어요. Actually, 3. 세 명이네요, 사실. Francis is manning the, womaning 그 프란시스가 지금 the audio video 방송 station. 장비를 하고 And 있어서 of course, there is also Master Xianran who's hidden in the back. 현은선 뒤에 숨어 있어요. And her son Jared right there. That's Jared right there. Hi, hello, Jared. 있네요. And then you have before, in front of him is Ahong. 아홍도 있네요, 앞에. Ahong, yeah. Hello, Ahong. 아홍. It's late at night over there too, and 밤 Sunday night. 늦었어요. Okay. And then we also have Xianxun 현 선생님도 있습니다. on the other side. 저 반대쪽. Say hello, Xianxun. 인사 좀 해봐라. Yeah, Xianxun Shinim. She's been here to Viral China, I think, for Yes. a while. 현 선생님도 한국에 왔었죠. She came twice actually. And she came twice too. Okay. Now,
We also have Catholic Daniels here. 캐톨릭 그 천주교인 아, 다니엘 있습니다. the celebrity, our celebrity, 우리의 유명한 Catholic Daniel. 인기 연예인입니다. Daniel, where are you? Don't hide. 숨어 있지 말고 나와봐라. Say hello to Korea. There you go. 천주교인 다니엘. 찍고 있는데. All right. So, We also have Samuk시님. There are a lot of people. 상옥수님 Sangwok-sunim, can you show yourself, please, so that we 보여주세요. can say 모습을 hello to you? 드러내주세요. So there are a lot of people. Yeah, a lot. Every time we do an event, it's a lot of equipment, a lot of people to man all these 상옥수님, things. 이거 잠깐 등장. 너무 짧게 들어. Yeah, you just saw Sangwok-sunim's clothing. 상옥수님 옷만 보였어요. 다시 들어가. Okay, are we ready for YouTube? 유튜브 질문 So- 됐나요? YouTube question. This is a question from Diego Alfonso. Master, is there any way a deceased person can generate blessings or offenses during the 49 days after they pass away, or only the family can generate blessings for them? Amitofo Master. So the 질문이 디에고 알폰소라는 사람이 인터넷에서 물어봤는데요. 죽은 사람이 죽은 후 49일 동안 복을 짓거나 죄를 소지할 수 있는 방법이 있는지, 또는 친인척만 그거를 해줄 수 있는지가 질문입니다. During the 49 days, the deceased has very few opportunities to create offenses. 49일 동안 죽은 자는 복을 지을 수 있는 기회가 아주 적습니다. It's very unlikely that the deceased can create offenses. 그리고 죽은 사람이 죄를 짓기도 굉장히 그럴 기회도 별로 없습니다. Because 왜냐하면 they are like in jail, 감옥에 있는 거랑 비슷합니다. so they really can't do much at all. 그래서 할 수 있는 게 별로 없습니다. Most likely, it's the family and relatives who create offenses because of the deceased. 죽은 사람들 때문에 짓는 그 죄가 아마 가족에서 올 겁니다. 친인척. So, in general, once you are, when you're deceased during the 49-day period, you basically are a victim. 49일 동안 여러분이 그 죽은 자는 사실 기본적으로 그냥 희생자와 같습니다. It's not a whole lot you can do. 여러분이 할 수 있는 것이 그렇게 많은 건 In the 아닙니다. past, there are some who actually were able to go back and visit their families and relatives. 과거에는 친인척한테 찾아갈 수 있었습니다. But that's because they receive help. 왜냐하면 도움을 받았기 때문입니다. By themselves, they can't. 혼자서는 할 수가 없습니다. All right. Did San Jose has a question too? 산호제에서도 질문 있나요? Okay. No. Fine. 없다고요? Okay. Since this is the first time I was speaking in Dharma, let me go tell you a little bit more about what I learned this time here in Korea. 이번에 한국에서 와서 뭘 배웠는지 한번 얘기를 해보고 싶습니다. 처음이니까. I'm learning a lot too. Every time I come and do a fochi, a chanchi, or go visit a temple, I admit to you I learn a lot. 그리고 불치를 할 때마다, 선치를 할 때마다, 절에 방문을 할 때마다 나도 배우는 게 많습니다. For example, yesterday we visited Yesterday, where did we go? Taekwonjongsa. 대원 정사를 어제 갔는데 And I learned about the Inlu Wang Pusa. 일로왕 보살에 대해서 배우게 됐습니다. So it was interesting. I was aware of the fact that, for example, that
I told them that in the past I was primarily concerned about the back end of the 49-day period process. 그러니까 사식 back end means like after that the person died, right? No, back end, that is how they attain rebirth, the Pure Land. 사람들이 어떻게 하면은 정토에서 왕생을 할 수 있는지 그 49일 동안 그것에 더 관심이 집중되어 있었는데 And so the last, all this time, I was primarily concerned about how to make it happen quicker and so forth and deal with the various cases. 그래서 지금까지는 그 사람들이 어떻게 더 빨리 갈 수 있는지 그런 다양한 경우에 대해서 이렇게 관심이 더 많았는데 To help the deceased get to the Pure Land. 죽은 사람이 정토에 도달할 수 있게끔 말입니다. But I never paid much attention to how they get to us. 근데 사실 그 사람들이 우리한테 어떻게 오는지에 대해서는 그렇게 별로 잘 몰랐습니다. So that's why I separate the 49-day period process by two phases, the back end and the front end. 그래서 그 49일의 그 49일 동안의 그 앞부분과 뒷부분을 이렇게 나눠서 볼 수 있습니다. So all this time I've been preoccupied with maximizing the chance of the people to go to the Pure Land on the back end side. 그러니까 사람들이 어떻게 하면 정토에 도달할 수 있는지 그 뒷부분에만 더 집중을 하고 있었습니다. Meaning that 그 뜻은 뭐냐면 we have to work with, for example, King Yama. 예를 들어 염라대왕하고도 일을 해야 되고 So we took care of all those issues. 그래서 이런 모든 문제를 우리가 관리를 했어야 됐습니다. But the front end, as I put it, is how these beings get to us. 근데 그 앞부분은 뭐냐면 그 중생들이 우리한테 어떻게 오는가. I never worried about that because I was not interested in doing a lot of work. 그렇게 더 많은 일을 하는 것에 별로 관심이 없어서 그 부분까지는 생각을 못 해봤습니다. So, but yesterday we found out that there's someone called 인루왕 부사. 어저께 어떤 분이 일루왕 보살에 대해서 얘기를 해서 그 부분을 알게 됐습니다. The guiding or the guiding path. You say law is the path, right? yeah, Lu is a path, the way. In is the guide, 인이 to 인도하다. lead. 로가 길로자. So he's a king. So the guiding the way king bodhisattva 그러니까 길을 인도하는 왕. is a 보살. literal translation from Chinese into English. 그게 이제 한자를 가지고 영어로 그렇게 말해왔습니다. 풀어서. And so yesterday I encountered that at that temple. 그 절에서 그것을 마주치게 됐는데 I was a little bit surprised. 조금 놀랐습니다. So I had to do quick research. 그래서 몰랐던 거라서 이제 And I found 간단히 out that 검색을 해봤습니다. there is the process. That's how I discovered the process, what I call the front end, where somehow living beings need to be guided to, if you will, to let's say the station. 그러니까 정류장에 그 중생들이 이끌려서 와야 될 필요가 있다. 그것을 알게 된 겁니다. If you will, a temple is like a station, a train station. 그러니까 절들이 You hop on a 기차역 같은 train 겁니다. 그래서 and 기차를 you go 타서 wherever you want to go. 가고 싶은데 갈 수 있는 So 거죠. if you don't know which station to get to, how are you going to get there? 그럼 만약에 어떤 역으로 가야 될지 모르면 여러분이 어떻게 You see, 도착하겠습니까? rebirth is a very, very involved process. 그래서 왕생은 되게 많이 연루된 일이 많습니다. People simply have been taught, for example, just to recite the Buddha's name. 사람들은 그냥 연불만 한다고 배웁니다. And then, poof, all of a sudden you 그때 attain 갑자기 rebirth. 왕생을 합니까? There's a lot more going on behind the scenes. 그 뒤에서 일어나는 일이 훨씬 더 복잡한 게 있습니다. Similarly, for us to 비슷하게끔 do a broadcast here and record all this, 여기서 방송하러보다 we 녹화를 spend a lot 하려면 of hours, 많은 a lot 시간을 of 들이고 manpower, 많은 인력이 a 들어가는 lot of 겁니다. money 돈도 to 많이 make it 듭니다. happen. 그런 Okay. 일이 생기려면 So the same thing with the rebirth process. It's very, very complicated.
왕생의 과정도 아주 복잡한 일입니다. And so there's a front end of the process where somehow living beings, the people who can attain rebirth, somehow need to be led to the proper station. 그러니까 그 중생들이 어떻게 인도가 돼서 그 바른 정류장에 오게끔 돼야 됩니다. Okay, so that's the work of a lot of bodhisattvas, 많은 보살들이 일을 해야지 되는 a lot 일입니다. of people. 많은 사람들이 그렇게 해줘야 됩니다. So that's why in Luwang. So now we're finding out that in Luwang, Pusa, that bodhisattva is in charge of that process. 그래서 일로왕 보살은 그런 임무를 갖고 있는 분입니다. Because until yesterday, I was simply aware of the fact that somehow these beings were guided to the proper stations. 바른 train 정류장이 stations, 어떻게 you 되는지 will. 모르겠지만 바른 정류장으로 인도돼서 온다는 것은 내가 자각하고 있었습니다. So yesterday I learned that in Korea, in China, for example, there's such the Buddhist disciples were aware of such bodhisattvas. 그래서 중국과 한국에 그러한 일로왕 보살과 같은 존재를 알고 있다라는 사실을 알게 된 것입니다. 인지하게 된 것입니다. Okay, so the front end, if you will, is like these bodhisattvas, these Buddhist disciples who would lead living beings to the 이 보살님은 proper places 바른 곳으로 중생들을 데려가서 in order to work on the rebirth chances. 그래서 왕생의 기회를 위해서 일하게 해주고 And then there's some of you who have more blessings, 그리고 여러분 중에 더 복이 많은 who will be 사람들은 able to hop on the train to go. 그 기차에 탈 수 있게 되는 겁니다. And like for example, last night, 어젯밤에 예를 들어서 Master Z tried to come here from 여기 오려고 Seoul. 했는데 Well, he went to the train station. 그래서 기차역에 가려고 했는데 He couldn't get on. 탈 수가 없었어요. So even though you get to the right train station, you still cannot get on. 여기에 가서 앞에 갔는데도 탈 수 없을 수도 있는 겁니다. So that the parallel between the two processes. 이게 두 가지 과정이 동시에 You have 일어나야 all 되는 겁니다. infrastructure of trains and so forth, okay, but you still cannot get on. 인프라스트럭처 그러니까 기차 같은 인프라스트럭처가 있어도 탈 수가 없을 수 있는 거죠, 여러분이. So it's fascinating to me personally. 개인적으로 Learning 그래서 이게 more 참 and more of the 인상적입니다. process. Okay, so I'm learning a lot. As I was started to say, this trip here has been very educational for me. 나한테 이번 여행은 굉장히 교육적이었습니다. And so for this Fochi here is very special 그래서 이번 불치는 아주 특별합니다. for me personally 나한테는 개인적으로는 because I'm becoming more and more. I mean, it's becoming clearer and clearer in my mind what I need to do 그래서 마음에 점점 더 뭘 해야 for these 되는지가 Fochis and 명료해지고 있습니다. Chanchis. 그래서 이번 불질이 중요합니다. And so what's special about this time 이번이 뭐가 특별할까요? is that 그거는 I'm committed to providing you with an environment where you will receive a lot of help. 여러분이 엄청 더 많은 도움을 받을 수 있는 환경을 만들고 있습니다. And so that's the characteristics that is becoming clearer and clearer to me. 그래서 나한테 그런 여러 특징들이 점점점 명료화돼 가고 있습니다. 명료해지고 있습니다. So that even though it's a small place we have here, 우리가 이렇게 갖고 있는 이 공간이 조그마지만 but it's really one of the better places, better environments for you to come and just drop everything and recite the Buddha's name. 여러분이 모든 것을 내려놓고 그냥 연본만 할 수 있는 아주 좋은 더 나은 곳 중에 하나입니다. As the sutra says, 불경에서 for 말하기에 one day, 2 days, 3 하루, days, 이틀, 약 1일, 약 2일, 약 3일, 약 4일, up to 7 days, 7일간 so that you be
hopefully able to enter the Buddha recitation samadhi. 그래서 여러분이 바라건대 연불 삼매에 들길 희망합니다. So this is in the spirit of the great assembly dharma of our Pure Land Dharma door. 우리의 정도 법문의 대중법의 정신입니다. So that's why all you have to do is come here and we take care of everything. 여러분 여기 오기만 하시면 우리가 나머지 모두 다 해결해 줍니다. Drop everything. 모든 것을 내려놓고 Don't worry about anything. Just recite the Buddha's name 모든 걸 걱정하지 말고 그냥 연불만 하십시오. all day. 뭐 하루 종일 Follow the schedule. 그냥 일정을 따라 보십시오. And please try to sit in full lotus. 그리고 제발 결과부자로 앉도록 노력해 보십시오. Not an easy thing to do, but 쉽지 sit 않은 in full 일이지만 lotus. 결과부자로 앉는 것이 And why? Why are you laughing? people are getting in full lotus now. It's not supposed to be easy. 이게 쉽지 않아야 되는 겁니다. If it's easy, then you're not working hard enough. 이게 어렵지 않으면 쉽지 않으면 여러분이 열심히 하고 있지 않은 겁니다. And so just follow the schedule. 그냥 스케줄을 따르십시오. Don't think too much. 생각을 너무 많이 하지 There's a 말고 lot of things we do that you don't need to worry about. 여러분이 하는 일에 대해서 걱정할 Don't 필요가 need to be 없습니다. aware of. 자각을 꼭 할 필요도 없습니다. It's the same thing as I spend a lot of time talking to you about the front end and back end of the rebirth process. 제가 왕생의 과정에 대해서 앞부분과 뒷부분에서 얘기를 하는 것처럼 And so just keep it very simple. Just recite the Buddha's name. 그냥 단순하게 연불을 계속 해보십시오. Follow the schedule. 일정을 따르세요. And if also to tell you how flexible the Dharma is, 여러분에게 그리고 얼마나 그 법이 융통성 있는지 말해주기 위해서 we're making adjustments 우리가 조정을 so 해서 that we can accommodate the temples in the United States as well. 미국에 있는 절도 수용할 수 있도록 그렇게 Instead of 했습니다. speaking the Dharma in the evening like we normally do, 원래 법문은 저녁에 해야 되는데 we speak the Dharma right here in Korea right after lunch. 점심 먹은 후 바로 법문을 하게 됐습니다. 한국에서는. So that the people in America can get to participate live and ask questions. 그래야 미국에 있는 사람들도 라이브로 와서 참여하고 질문을 할 수 있습니다. So that we have more live questions. 우리가 더 많이 라이브로 질문을 받을 수 있을 것입니다. All right, any questions? Speaking of live questions. Can I ask a question, Master? Certainly. This is a related question that I received from the radio station for later. But I wasn't clear how to answer it. So this is a question coming from the Chan Handbook. In order to create virtue and blessings, how do you do that by practicing the precepts in Chan? Like, does it work together or is it separate? If you keep your precepts, can you increase your virtue? Okay. Why is it so bright all of a sudden? You forgot? Earlier we forgot. Well, something so different. But I forgot to powder my forehead. 화장을 못했잖아. 질문이 뭐냐면요. 덕과 복을 쌓기 위해서 계율과 선정으로 계율 수행과 선정 수행으로 덕을 쌓거나 복을 쌓을 수 있는 건지 그런 것인지. It's probably a little bit too bright. 너무 밝대요. They don't 번호지. even listen. It's okay. Okay. How do you create blessings and virtue?
by practicing son or precepts? Yes, that's the question. Both son and precepts? Yes. The question is, does it help if you practice chan, or precepts to improve your virtue and blessings? I see. 그래서 질문을 더 명료하려면은 계율과 선정 수행으로서 덕이나 복을 증가시킬 수 있는가? 이게 이제 질문입니다. The question is very technical by nature, and it doesn't help. You're going on the TV station, right? Yeah, this is a question I received for the radio. Radio station. So it 사실- doesn't help to be too detailed of an answer to give you such an answer. 너무 자세하게 답할 필요는 없대요. 일반적인 질문이고 너무 기술적이기 때문에 Precepts are the rules of morality 계율은 도덕율입니다. that you need to know in general what not to do and what to do. 그러니까 계율이란 여러분이 해도 되는 거, 해서는 안 되는 것을 기술하고 있죠. Primarily, when the Buddha taught precepts, he 부처님께서 계율을 taught 가르쳤을 precepts in 때 the forms of do not do, 보통 뭘 하지 말아라를 가르칩니다. don't kill, 죽이지 말아라, don't steal, 훔치지 말아라 and so forth. 등등. Those are common sense. 이거는 일반적인 상식입니다. So when you do not commit offenses, 죄를 짓지 않으면, you do not commit evil, 악을 행하지 않으면, you don't do bad, 나쁜 짓을 하지 then you're 않으면 keeping precepts. 여러분이 계율을 지키는 When 것입니다. you keeping precepts, 여러분 계율을 naturally 지키면 you're creating a lot of blessings. 자연스럽게 여러분 복을 많이 짓습니다. This is the concept behind it is that you create a lot of blessings by being a good person. 여러분이 좋은 사람이 됨으로써 복을 많이 짓는 그런 개념입니다. Blessings are generated because you do not do evil. 여러분이 복을 많이 짓는 것은 악을 하지 않으면 그렇습니다. By being a good person, 좋은 사람으로 됨으로써 you are accruing blessings. 여러분이 복을 짓습니다. So you don't 쌓습니다. necessarily have to do anything in particular in order to 뭔가를 generate blessings for 복을 yourself. 쌓는데 뭔가 꼭 except 행동을 해서 하는 것이 Refrain yourself from doing evil. 안 해도 악을 하지 않는 것만으로도 여러분이 복을 지을 수가 있습니다. Okay. On the other hand, 다른 if 한편으로는 you are able to refrain from committing evil, 악을 안 함으로써 여러분이 then you have a far better chance of practicing son. 선을 더 잘할 수 있습니다. 선수행을. You find out, for example, when you practice son 여러분이 선을 수행하면 and your mind is angry, 여러분 마음이 화가 있습니다. your mind is negative. 여러분이 마음이 부정적입니다. You really struggle a lot, don't you? 많이 괴롭습니다. 그렇지 않나요? 그런 걸 깨닫게 됩니다. In particular, thoughts of anger 특히 화의 that 생각, you have in your head 머릿속에 있는 make 거. it very difficult for you to sit still. 그러면 그럴 때에는 여러분이 가만히 앉아 있는 게 쉽지가 않습니다. I remember a lot of people in the United States when they were taught to sit in full lotus and 미국에 it 있는 hurt so 사람들한테 much and 결과부자로 앉으라고 하는데 아프니까 I saw many of them take a fist and pound 바닥을 막 때립니다. 야. yeah. And my first impression is 네, 첫 I think 인상은 he's trying to pound or he's trying to hit me 날 때리지 않을까라는 그런 생각이 for 들었습니다. making him suffer so much. 너무 아프니까. And you see, by refraining from hitting me, you're creating a lot of blessings. 나 안 때리고 바닥 쳤으니까 할렐루야. 이미 복을 많이 졌을 거예요. Okay, praise the Lord. 신한테 빌어봅시다. American joke. Okay. 미국 농담이에요. Okay, so that's why by not doing evil, 그래서 악을 하지 않음으로써 generating a lot of blessings. 이미 복을 많이 짓고 있습니다. And furthermore, 게다가 by resisting the impulse to self-indulge and do as you please, 충동과 원하는 거를 자기 방종을 하지 않음으로써 but instead you follow instructions 지침을 따릅니다. 대신에 to practice meditation, 선을 수행합니다. to recite the Buddha's name. 연보를 합니다. That's a virtuous act. 그게 덕행입니다.
So that's why you will accrue virtues as well. 그래서 그러면 덕을 쌓을 수 있습니다. By practicing keeping precepts and practicing son of reciting the Buddha's name. 계율을 지키고 선정을 수행하며 연보를 함으로써 그렇게 할 수 있습니다. And now you understand the process. You can choose your own words to give them a simpler answer, a short answer. 더 간단하게 이제 답할 수 있겠죠. Yes, master. Okay, how about YouTube question? 유튜브 질문은 어떤가요? This question is from Min. Master, the people who came here from the Pure Land, were any one of them become enlightened, or they just here on a rescue operation? The Pure Land people who is on a special operation. 그래서 정토에서 여기로 온 사람은 깨닫는 것인가 아니면 깨닫는 게 아니라 일단 여기 와서 구조 작업 중인 거냐? First of all, I'd like to clarify that the people who came from Pure Land, who are 정토에서 여기로 돌아온 engaged in 사람들은 special operation, 스페셜 특수 공작으로 와 있는데. had nothing to do with Mr. Putin. I'm sorry, 대답해. 잘 못 들어. 푸틴 대통령은 아니라고? 푸틴 대통령 위해서 온 건 아니래요. So are they going to become enlightened? 그들 깨달을 거냐? Some of them did. 어떤 이들은 그랬고, Some of them did not. 어떤 이들은 안 그랬습니다. Some of them will. 어떤 사람 깨달을 Some 것이고, of them won't. 어떤 이들은 안 그럴 Next 겁니다. question. 다음 질문은 Okay, time's up. 시간이 다 됐네요. No? Oh, 질문. okay, go ahead. 마이크. Yeah. 네. 죄송합니다. 질문은 아니고 It's not a question. 그때 그 화날 때 관세음보살님한테 도움을 요청하라고 말씀을 해주셔서 You mentioned that when I feel angry, ask help from 관인 부사. 그래서 그 뒤로 So 화가 날 때 관세음보살님한테 도움을 많이 구하고 I've 있는데 been asking for help from 관인 부사 since you advised to ask for help from her. 그래서 전 같으면은 계속 화가 났을 상황에 그 관세음보살님의 관세음보살님의 이름을 계속 속으로 연보를 하니까 So in the situation where I should have been more angry for a longer time, but I keep reciting 관인 부사's name inside my mind silently. 그러자 그 화가 정말 순식간에 다 사라져 버리는 것을 계속 경험하고 있어서 I keep experiencing that my anger all suddenly disappear. 그래서 깊게 감사드립니다. So I'm very grateful. Wow. 와, I'm glad it worked for her. 와, It never did for 그녀한테는 me. 잘 되는구나, 난 안 되는데. 기쁜 일입니다. 와, Thank you. Thank you. thank you, Lord. Sometimes I say a lot of things and I'm so, why did I say that? 내가 말을 해놓고 어쨌든 내가 왜 그렇게 얘기했지 이럴 때도 있는데 You know why it works? 왜 잘 되는지 알아요? It works because you believe. 믿어서 되는 거예요. That's the only secret. 그게 오직 그 유일한 When you've taught 비밀입니다. to recite the Buddha's name, recite Wanyin Bodhisattva's name, 연불이나 관음보살의 명호를 외우는 것을 배웠을 때 all you have to do is just do it. Don't even think. 여러분 그냥 하면 됩니다. Because 생각할 most 필요도 people, 없습니다. especially 대부분의 사람들은 young people like you nowadays, in the back you might say, 여러분 why am I 젊은 reciting 사람들은 this? 요즘에 왜 이런 걸 해야 될지라고 Does it 생각합니다. work? 될까? Why is it taking so long? 왜 이렇게 오래 걸릴까? Okay, you just keep reciting, 연보라고 more and more, 연보하면 more concentrated 점점 더 on 집중하면 the Bodhisattva's name.
보살님의 이름을 외우면 That's how it works. 그러면 그렇게 되는 That's all. 겁니다. It's that 그뿐이에요. simple. 그렇게 간단한 일입니다. And then thank you for the feedback. 그래서 그런 피드백을 주셔서 고맙습니다. Okay, and now you can take a break and go home. 이제 쉬고 집에 가시면 되겠습니다. You earn it. 졸업한 건가? But it's the same. It's the same thing with recite the Buddha's name. 연불도 똑같습니다. You recite Buddha's name, you keep on concentrating on the Buddha's name. 연불할 때 Amitabol. 아미타불 아미타불에 집중을 하면 And the errant thoughts will arise. 잡념이 일어납니다. Ignore them, keep reciting. 무시하고 계속 연불하십시오. One thing only. Keep it 하나만. very, very simple. 아주 간단하게 Just 안내하세요. concentrate. 그냥 집중하세요. It will be a little bit more difficult than the case of anger with her. 이렇게 분노 같은 경우는 좀 더 어려울 텐데 Because 왜냐하면 in order for you to attain rebirth of the Pure Land, 여러분이 정토 왕생을 하려면 you will have to be able to overcome a lot of obstructions, 여러분이 많은 장애를 극복해야만 합니다. a lot of distractions. 그리고 많은 방해를 So 극복해야 합니다. that's why you 그래서 want this kind of environment here 이런 where 환경이 필요합니다. there will be fewer obstructions for you. 그럼 여기에 좀 덜 방해가 있을 것입니다. 장애가 덜 있을 것입니다. All right. Very good. Anyone else? 다른 사람 Okay, very good. Then we stop here 여기서 today. 멈추고 Thank you 오늘은 all. And let's get started. 이제 시작해 봅시다. 감사합니다. So, Okay. Thank you, everyone. United 감사합니다. States. Now you can go and go to bed. 이제 가서 자라 미국에. And So do you have a 5-minute break for restroom or? yeah, 5-minute break.